Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihi khatamin nabiyyin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi tahirin wal mu'minin wal muslimin wa kulli ajma'in. Amma ba'd. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. الحمد لله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة என்ற ஆயத்தை கடந்த 3 நாட்களாக அதனுடைய தஃசீரை பார்த்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக உள்ள அடுத்த ஆயத்து அல்லம ஆதமல் அஸ்மா குல்லஹா, அல்லாஹு தஆலா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அனைத்து இஸ்முகளையும் கற்றுக் கொடுத்தான், அனைத்து கல்விகளையும் கற்றுக் கொடுத்தான் என்ற இந்த ஆயத்தின் தஃசீரை இன்று பார்க்கின்றோம். அதே சமயத்திலே இந்த ஆயத்திலே இன்னொரு விஷயம் இருக்கின்றது. இபாதத்தை விட இல்மு சிறந்தது. மலக்குமார்கள் தாங்கள் இபாதத் செய்கின்றோம், எங்களை கலீஃபாவாக ஆக்க வேண்டாமா என்று கேட்ட பொழுது ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா இல்மை கொடுத்து அந்த இல்மின் மூலமாக சிறப்பை ஏற்படுத்தினார். அப்படி என்றால் இபாதத்தை விட இல்முதான் சிறந்தது. ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் தொழ வேண்டும் என்றால் அந்த தொழுகைக்கான பரதுகளை சுன்னத்துகளை அறிவதுதான் முதலின் கடமை. பிறகுதான் அவனால் தொழ முடியும். கல்வி இல்லாமல் தொழுவது, உது செய்வது எப்படி, தொழுவது எப்படி என்று தெரியாமல் 1000 ரக்காத்துகள் தொழுதாலும் அந்த தொழுகைக்கு எந்த பலனும் இருக்காது. எனவேதான் இபாதத்தை விட இல்முதான் சிறந்தது. அதே சமயத்திலே ஃபசாதிற்கும் ஜிஹாதிற்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. ஜிஹாதிலும் நாம் ஒரு மனிதரை அடிப்போம், தாக்குவோம் தற்காப்பிற்காக. ஃபசாதிலும் அதேதான் நடைபெறும். ஆனால் இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ஜிஹாத் என்பது ஹக்கிற்காக, தன்னுடைய உரிமைக்காக எடுக்கப்படுகின்ற, மேற்கொள்ளப்படுகின்ற சண்டை. ஆனால் ஃபசாத் என்பது அப்படி அல்ல. பெருமைக்காகவும் புகழிற்காகவும் அநியாயத்திற்காகவும் நடக்கின்ற விஷயம். இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இல்முதான் காட்டுகின்றது. கல்விதான் ஒரு மனிதனை ஃபசாத் செய்ய விடாமல், பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தாமல் பக்குவப்படுத்துகின்றது. ஒரு மனிதனை பக்குவப்படுத்துகின்ற விஷயம் கல்விதான். வஅல்லம ஆதமல் அஸ்மா குல்லஹா, அல்லாஹு தஆலா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு இல்மை கற்றுக் கொடுத்தான். ஒரு கிலாஃபத் எப்படி நடக்க வேண்டும், ஒரு கலீஃபா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் அவர் இல்முடையவராக இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நேற்று பார்த்தோம். அல்லாஹு தஆலா எப்படி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான் என்று பார்க்கும் பொழுது தஃசீர்களிலே எழுதுகின்றார்கள். ஒன்று, இயற்கையாகவே அல்லாஹு தஆலா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய அந்த படைப்பிலே அடிப்படையான இல்முகளை படைத்து விட்டான் என்று எழுதுகின்றார்கள். அல்லது இரண்டாவது விஷயம், ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹு தஆலா இந்த இஸ்முகளை போட்டான் என்று எழுதுகின்றார்கள். என்ன இஸ்முகளை அல்லாஹு தஆலா கற்றுக் கொடுத்தான்? அதாவது பெயர்கள். இஸ்முகள் என்றால் பெயர்கள். எதை கற்றுக் கொடுத்தான் அல்லாஹு தஆலா? உலகத்திலே ஆட்சி செய்வதற்கான, ஒரு கலீஃபாவாக இருப்பதற்கான தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் அல்லாஹு தஆலா கற்றுக் கொடுத்தான் என்று தஃசீர்களில் எழுதுகின்றார்கள். ஒரு பொருளுடைய நன்மை என்ன, அதனுடைய தீமை என்ன, ஒரு பொருளுடைய சாதகம் என்ன, பாதகம் என்ன என்று அனைத்து விதமான விஷயங்களையும் அல்லாஹு தஆலா கற்றுக் கொடுத்தான் என்று தஃசீர்களில் எழுதுகின்றார்கள். இதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது
ஒரு தலைவனுக்கு தன்னை சூழ்ந்து உள்ள விஷயங்களை பற்றியான அறிவு இருக்க வேண்டும், இல்ம் இருக்க வேண்டும். அது உலக கல்வியாக இருந்தாலும் சரி, அது மறுமையுடைய கல்வியாக இருந்தாலும் சரி, தீனுடைய கல்வியாக இருந்தாலும் சரி. ஆக இரண்டு விஷயங்களையும் அறிந்து வைத்திருந்தால்தான் ஒரு தலைவனால் உலகத்தை ஆட்சி செய்ய முடியும், தனக்கு கீழ் உள்ளவர்களை சரியாக கொண்டு செல்ல முடியும். அதே போன்று இந்த ஆயத்தில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்கின்றது. அல்லாஹ் தாலா முதலில் கற்றுக் கொடுக்கும் அந்த சுன்னத்து தாலீம், அந்த தாலீமினுடைய சுன்னத்தையும் நமக்கு இந்த ஆயத்தின் மூலமாக சொல்லி காட்டுகின்றான். அல்லாஹ் தாலா ஒரு ஆசிரியராக இருந்து ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு இந்த விஷயங்களை எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கின்றான். இந்த ஆயத்தை மொத்தமாக வைத்து பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுது வரை இந்த ஆசிரியர் பணியும் கல்வியும் இந்த உலகத்தில் இருக்குமோ அதுவரை ஃபித்னாக்களும் பசாதுகளும் ஏற்படாது. நமக்கெல்லாம் சந்தேகம் வரலாம், இன்று ஏழையுடைய காலத்திலே இத்தனை ஃபித்னா பசாதுகள் இருக்கின்றது என்று கேட்டால், உலக கல்விகள் எல்லாம் உலகத்தின் நோக்கத்திற்காக இருக்கின்றது. அதாவது ஏதாவது ஒரு ஆதாயத்திற்காக இருக்கின்றது. அல்லாஹையும் ரசூலையும் அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக இல்லை. அதனால்தான் இத்தனை ஃபித்னா பசாதுகளும். அப்போ உண்மையான அல்லாஹையும் ரசூலிடமும் கொண்டு செல்கின்ற இல்மியல் எது? தீனுடைய இல்மு. இந்த தீனுடைய இல்மில் மகத்துவம் இன்று நம்மிடம் குறைந்து விட்டது. அதன்படி அமல் செய்வதும் நம்மிடம் குறைந்து விட்டது. இதன் காரணமாக தான் எல்லா ஃபித்னாக்களும் எல்லா பசாதுகளும் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. எப்பொழுது நாம் ஷரியத்தை விட்டு விட்டோமோ, எப்பொழுது ஷரியத்துடைய அந்த இல்மிற்கான முக்கியத்துவத்தை விட்டு விட்டோமோ, அதன்படி நடப்பதற்கான விஷயங்களை விட்டு விட்டோமோ, அப்பொழுதே நாம் இது போன்ற பிரச்சனைகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதைதான் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், இன்ன மின் அஷ்ராத்தி ஸாஅத்தி ஐன் யர்ஃபஅல் இல்மு வ யத்புல் ஜஹ்லு. மறுமையினுடைய அடையாளங்கள் இருந்து இருக்கின்றது, இல்மு உயர்ந்து விடும், இல்மு உயர்ந்து விடும், வ யத்புல் ஜஹ்லு, ஜஹல் அப்படியே இருக்கும், அதாவது மடமைத்தனம் வந்துவிடும். வயுஷ்ரபுல் ஹம்ரு, மது அருந்தப்படும். வயதுஹரு ஜினா, ஜினா பரவலாக ஆகிவிடும், வெளிப்பட்டுவிடும். விபச்சாரம் பரவலாக ஆகிவிடும் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். இந்த ஆயத்தை வைத்து பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரிகின்றது என்றால், எப்பொழுது வரை இல்மும் தீனும் பாதுகாக்கப்படுமோ அதுவரைதான் உலகம் நிலைத்திருக்கும். அந்த இல்மு உயர்த்தப்பட்டு விட்ட பிறகு மறுமை வந்துவிடும் என்று தெரிய வருகின்றது. அதற்கடுத்து சும்மா அரதம் அலல் மலாய்கதி, பிறகு அந்த இஸ்முகளை அல்லாஹ் தாலா மலக்குமார்களிடம் அந்த இஸ்முகளை கூறுகின்றான். அதாவது ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது மலக்குமார்களும் இருந்தார்கள். ஆனால் அவர்களால் அந்த இல்மை கற்றுக் கொடுக்க முடியவில்லை. ஒரே மஜ்லிஸிலே தான் இந்த நிகழ்வு நடக்கின்றது என்று தஃசீர்கள் எழுதுகின்றார்கள். ஆனால் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் மட்டும்தான் அந்த இல்மை உள்வாங்க முடிந்தது. ஏனென்றால் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய அந்த இயற்கையான குணத்திலேயே அல்லாஹ் தஆலா இல்மை உள்வாங்கக்கூடிய, கல்வியை உள்வாங்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை வைத்துள்ளான், ஐம்புலன்களை வைத்துள்ளான். அவர்களால் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களால் தான் விளங்க முடிந்தது. மலக்குமார்கள் அந்த இல்மை உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்று தஃசீர்கள் எழுதுகின்றார்கள். அதனால்தான் மலக்குமார்கள் அந்த மஜ்லிஸிலே இருந்த பொழுதும் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது அந்த மஜ்லிஸிலே இருந்த பொழுதும் அவர்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று தஃசீர்கள் எழுதுகின்றார்கள். இப்பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், மலக்குகள் சிறந்தவர்களா மனிதர்கள் சிறந்தவர்களா என்று ஒரு சந்தேகம் வரலாம். மலக்குகள் பரிசுத்தமானவர்கள், எந்த பாவத்தையும் அறியாதவர்கள், விவாதத்திலே மூழ்கி இருப்பவர்கள், அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்கு மாறு செய்யாதவர்கள் என்றெல்லாம் குர்ஆனிலே வந்திருக்கின்றது. மலக்குகள் சிறந்தவர்களா மனிதர்கள் சிறந்தவர்களா என்று பார்க்கும் பொழுது அகீதாவுடைய கிதாபிலே ஷரஹுல் அகாயித் என்ற கிதாபிலே எழுதுகின்றார்கள்,
மலக்குமார்களை விட நபிமார்கள் சிறந்தவர்கள். மலக்குமார்களை விட நபிமார்கள் சிறந்தவர்கள். இரண்டாவது, மலக்குமார்கள் சிறந்தவர்கள் முக்மீன்களில் பொதுமக்களை விட, அதாவது பாமர மக்களை விட, முஸ்லிம்களில் சாதாரண மக்களை விட மலக்குமார்கள் சிறந்தவர்கள். முதலில் நபிமார்கள் மலக்குமார்களை விட சிறந்தவர்கள். இரண்டாவது, சாதாரண மக்களை விட மலக்குமார்கள் சிறந்தவர்கள். மூன்றாவது ஒரு விஷயத்தை எழுதுகின்றார்கள், நெருக்கமான மலக்குமார்கள் வலிமார்களை விட, நெருக்கமான மலக்குமார்கள் வலிமார்களை விட சிறந்தவர்கள். அதாவது அல்லாஹ்விற்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய மலக்குமார்கள் வலிமார்களை விட சிறந்தவர்கள். அதே போன்று சில வலிமார்கள் மலக்குமார்களை விட சிறந்தவர்கள் என்றும் எழுதுகின்றார்கள். இப்படி மலக்குமார்கள் தன்னுடைய கேள்வியை கேட்ட பொழுதும் அதற்கான பணிவை வெளிப்படுத்துவதற்கான பலனாக அல்லாஹ் தஆலா அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு சிறப்பை கொடுத்தலாம். ஈமானிலே ஒரு பகுதியாக அவர்களை ஆக்கிவிட்டான். இரண்டாவது ஒரு சிறப்பை அல்லாஹ் தஆலா மலக்குமார்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றான். நபிமார்களுக்கு வஹியை மலக்குமார்களின் மூலமாக கொடுத்து அனுப்பினான். மலக்குமார்களால் அந்த இல்மை உள்வாங்க முடியவில்லை என்றாலும் அந்த இல்மை கொண்டு வருவதற்கான பணியை அல்லாஹ் தஆலா மலக்குமார்களுக்கு கொடுத்தான். இது எப்படி ஏற்பட்டது என்றால் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக தான் ஏற்பட்டது. ஏனென்றால் மலக்குமார்கள் சும்மா அரதஹும் அலல் மலாயிகத்தி ஃபகால அன்பிஊனி பிஅஸ்மாஇ ஹாஉலாஇ இன் குன்தும் ஸாதிகீன். பிறகு அல்லாஹ் தஆலா மலக்குமாரிடம் கேட்கின்றான், நீங்கள் சொன்னீர்களே ஃபித்னா ஃபசாத் செய்ய போகிறவர்களை படைக்கின்றாய் என்று சொன்னீர்களே, அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் உண்மையானவராக இருந்தால் நீங்கள் இப்பொழுது இந்த பெயர்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்று அல்லாஹ் தஆலா மலக்குமார்களிடம் கேட்கின்றான். அவர்கள் அப்பொழுது சொன்னார்கள், قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. யா அல்லாஹ், நீ கற்றுக் கொடுத்ததை தவிர எங்களுக்கு ஒரு இதுவும் தெரியாது, நீ பரிசுத்தமானவன் என்று சொல்லுகின்றார்கள். பிறகு மலக்குமார்கள் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு சஜிதாவும் செய்தார்கள். பணிவாக சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ்வின் உத்தரவுக்கு இணங்க ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு சஜிதாவும் செய்தார்கள். இதன் காரணமாக தான் மலக்குமார்கள் இல்முடைய மஜ்லிஸ்களிலே என்றும் சூழ்ந்திருக்கின்றார்கள். இது இப்பொழுது நடந்தது கிடையாது. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் படைத்து அவர்களுக்கு இல்மை கொடுத்ததிலிருந்தே மலக்குமார்கள் இல்முடைய மஜ்லிஸ்களிலே சூழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று மலக்குமார்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா இந்த சிறப்பையும் கொடுத்தான். வஹியை கொண்டு வருவதற்கான அந்த பணியின் சிறப்பையும் கொடுத்தான். மூன்றாவது ஹதீஸிலே வருகின்றது, மலக்குமார்கள் தன்னுடைய ரக்கைகளை கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்காக விரிக்கின்றார்கள் என்று வருகின்றது. மன் சலக தரீகன் யல்தமிசு ஃபீஹி இல்மன், யார் ஒருவர் இல்மை தேடி ஒரு பாதையிலே நடக்கின்றாரோ ஸஹலல்லாஹு லஹு பிஹி தரீகன் இலல் ஜன்னah, அல்லாஹ் தஆலா அவருக்கு சொர்க்கத்தின் பாதையை லேசாக்கி விடுகின்றான் என்று ஹதீஸிலே வருகின்றது. அப்ப சொர்க்கத்தின் பாதை லேசாகுவதற்கான அதை அடைவதற்கான மிக பெரும் ஆயுதம் இல்முதான். ஏனென்றால் இல்மு இருந்தால்தான் ஒரு இபாதத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும், ஒரு தொழுகை எப்படி செய்ய வேண்டும், ஒரு ஜகாத்தை எப்படி கொடுக்க வேண்டும், ஒரு ஹஜ்ஜை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை எல்லாம் இல்மின் மூலமாக தான் அறிந்து கொள்ள முடியும். எதையும் தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை செய்தால் அதற்கான பலன் அந்த அளவிற்கு இருக்காது. ஆனால் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும், எந்த முறையிலே செய்ய வேண்டும், எந்த நேரத்திலே செய்ய வேண்டும் என்பதை எல்லாம் இல்மின் மூலமாக தான் அறிந்து கொள்ள முடியும். அதனால்தான் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தலபுல் இல்மி ஃபரீதத்துன் அலா குல்லி முஸ்லிம் வ முஸ்லிமா, இல்மை தேடுவது ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீதும் கடமையாகும் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். ஹதீஸ்ல தொடர்ந்து வருகின்றது, வ இன்னல் மலாயிகத லதضع அஜ்னிஹதஹா ரிதன் லிதாலிபில் இல்மி, ஒரு கல்வி கற்கும் மாணவனுடைய பொருத்தத்திற்காக தன்னுடைய ரக்கைகளை மலக்குமார்கள் விரிக்கின்றார்கள் என்று வருகின்றது. அதற்கடுத்து
ஒரு ஆலிமிற்காக, ஒரு கல்வியை தேடக்கூடிய மாணவனுக்காக பூமியிலே வானத்திலே உள்ள அனைத்து படைப்பினங்களும் இஸ்திக்ஃபார் செய்கின்றது. ஹத்தா ஈதானும் ஃபில்மாஇ, தண்ணீரிலே உள்ள மீன்கள் கூட ஆலிம்களுக்காக, இல்மை தேடுபவருக்காக இஸ்திக்ஃபார் செய்கின்றது என்று ஹதீஸிலே வருகின்றது. ஏன் அனைத்து படைப்பினங்களும் அனைத்து உயிரினங்களும் இந்த இல்மை தேடுபவருக்காக இஸ்திக்ஃபார் செய்கின்றது என்று கேட்டால், இந்த இல்முடையவர்கள் சரியாக இருக்கும் பொழுது வரைதான் உலகம் இருக்கும். இந்த இல்ம் இருந்தால்தான் பூமியில எந்த ஒரு பித்னாவும் பசாதும் நடைபெறாது என்று அந்த உயிரினங்களுக்கும் தெரியும். அதனால்தான் இஸ்திக்ஃபார் செய்கின்றது. பிறகு ஏன் நமக்காக இஸ்திக்ஃபார் செய்ய வேண்டும்? ஒரு எறும்போ, இல்மை தரக்கூடிய ஒருவருக்காக ஒரு எறும்போ ஒரு பூச்சியோ ஏன் இஸ்திக்ஃபார் செய்ய வேண்டும்? இது சரியான ஹதீஸிலே வந்துள்ளது. திர்மிதி, இப்னு மாஜா, அபூ தாவூத் போன்ற கிதாபுகளிலே வந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தான் அல்லாஹு தஆலா ஒட்டுமொத்த படைப்பினர்களையும் இஸ்திக்ஃபார் செய்ய வைத்து விட்டான். யாருக்கு? ஒரு கல்வியை தேடும் மாணவருக்கு. ஏனென்றால் அந்த ஹிலாஃபத்திற்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அந்த இல்மை தேடுபவருக்காக இஸ்திக்ஃபார் செய்து கொண்டிருக்கிறது அனைத்து படைப்பினர்களும். அதே போன்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வஹி இறங்கிய பொழுது முதலில் இக்ரா, படியுங்கள் என்றுதான் இறங்கியது. இக்ரா, படியுங்கள், இக்ரா பிஸ்மி ரப்பிக்கல் லதீ கலக் என்றுதான் இறங்கியது. ஆக அல்லாஹு தஆலா ஒரு சீர்திருத்தத்தை இந்த கல்வியின் மூலமாக, ஒரு மாற்றத்தை இந்த கல்வியின் மூலமாக ஏற்படுத்துகின்றான். இந்த இல்மிற்கு அவ்வளவு சிறப்பு இருக்கின்றது என்பதை இந்த ஆயத்தின் மூலமாக நமக்கு உணர்த்துகின்றான். அல்லாஹ் தாலா இந்த ஆயத்தின் மூலமாக உள்ள அனைத்து படிப்பனங்களையும் நமக்கு பரிபூர்ணமாக வழங்குவானாக. அதே போன்று இல்மையும் இபாதத்தையும், இல்மை கற்று இபாதத்தை செய்யக்கூடிய நல்ல மனிதர்களாக நம்மை ஆக்குவானாக. அல்லாஹ் தாலா நம்மை இந்த இல்மின் மூலமாகவும் இபாதத்தின் மூலமாகவும் சொர்க்கத்திலே கொண்டு சேர்ப்பானாக. ஆமீன். வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. So let us continue our session. So we are talking about the student well-being at school, how student well-being is connected to the academics and also the overall happiness index of the child. And earlier, as we discussed, teachers play an important role. The first point of contact should be the teachers. Teachers should be understanding the intervention level. So generally what happens when there is a challenge, teachers are not trained to handle. Immediately they are sent to psychiatrists or counselors. As discussed previously, that I'm doing the similar counseling session in some other group. So I don't know if I have discussed that. So initially it has to be teachers. We should train teacher like how to go about. There's a challenge in academics, or there's a challenge in mathematics. There's a challenge in retention. Child is not able to retain whatever he is studying, and child is not able to socially connect with people.
or misbehaving in the classroom and a lot of bullying happening. So if there are issues, teachers should be trained how to handle at level 1. If teachers are not able to handle, then they have to uh, divert the thing to the senior person or the counselor. So for this, we need to train teachers. So I'm not telling every teacher should become a counselor. At least teachers should be given the first level of knowledge. How we have, say, uh, what do you call that? Emergency response teams. In companies, they do this emergency, they call it as ERT, emergency response team. So they train employees. If there is emergency in the company or a factory, those trained people should manage. So they'll be selected people. So they'll be given yellow color hats. ERT will be written on the hat. So that's some practice in some of the companies. So similarly, at least few teachers should be second level trained. First level is every teacher should know what is counseling, at least some basic. Say at least they are attended 8 to 10 hours of training to understand counseling, what are the challenges in children, how to go about if there are challenges, behavior challenge, academic challenge, what to do, how to do, whom to approach, that they should know. Very basic. Second level, we can have 2-3 people in school. If there are 50 people in school as a staff, just 2-3 people as experts, little senior trained. They have done counseling certificate or any course or any next level of training. And third level, we need to, if they are not able to solve in the second level, then we have to take them to special educator, counselor, or very serious case psychiatric, child psychiatric. That's very last stage. So it said that if the intervention is unsuccessful in these two stages, then only we have to take them to the external party. So where we require more specialized attention, that is the level 3. This is followed in Singapore. We can refer the Singapore documents. So basically, the teachers are the gateway for any challenge, any help in school. Teachers have to take care. So next level, there is a qualified part-time counselor or full-time counselor or consultant. Or in the worst case, you have a counselor 4 to 5 kilometers, say within the school. So you refer to the counselor. If there is a challenge, they go to the counselor. You tell parents to go and do their assessment and all. So that is one thing. And if you have more than 500, 400 students, it's better to have one counselor and one school educator, special educator. So there is a question of costing. So how you have 50 teachers, PT teacher, maths teacher, have these 2 people in your costing. So there will not be a problem. And there should be an internal reporting mechanism. So everything should be reported. Suppose an example, if there are misbehavior issues happening, it should be noted by the teacher. You should report to the committee. Like you can have internal affairs committee or internal students monitoring committee. Any committee you can have, or you can have one SPOC. So they will be monitoring all these issues. Playground something happened, classroom something happened. You can have categories of behavioral issues or academic issues. So anyways, the uh, summary here is it should be reported. It should be recorded. Internal reporting mechanism should be there in place. It should be maintained by school. A teacher will observe and she will make the informal recording, and there can be some format. She'll record all the things, and after that, she can write this. Observation is still open. Still, the thing is continuing. So after 2-3 months of intervention, if you feel this particular thing is closed, I mean, you have taken some action, things are resolved. She has to tick, telling that this is resolved. See, this all we can see in international schools, Canada or US and all. You can see all these protocols followed. You have the departments from this healthcare, mental healthcare or mental well-being departments. Basically, this health related things. These are very close to the schools, but we don't have those closed circuit, so closed environment in our country. See, I'm not telling we don't have, we have, but not so strong and which is reachable to all affordable schools and government schools everywhere.
So there is an act called the Child Care Centers Act. So this is regarding the child care, where there is a preschool or daycare. For them, there's a special act, separate act, how the students will be monitored in these daycares. In cities and all, you have got daycares. So there's a child 8 months. I cannot say 8 months. Usually 1 year, 1.5 year, they are put in childcare. They go to job, and for 10 hours, 12 hours, they charge based on hours, 8, 6, 12 hours, like that. Based on the hours they charge. So just imagine how children will be there in the care of some other person, very small child. So there is a Child Care Centers Act which safeguards the well-being of children by providing the licensing, inspection, and control of child care centers. See, it is not so critical in pre-primaries, because pre-primary they just give license. It's not so strict as schools. They are very strict in schools. They come and monitor the CRPs, the cluster resource persons from the government. They come visit schools. Preschool not so strict compared to school. Kidsy, Hello Kids, how we have this preschool. I'm talking about those chains. In those places, if they have daycare, then they need to take license. See, when we tell something, it is a basic policy. I don't know what is happening this month. For any policy, any act, if I say you people are interested, then you should go and refer live what is happened today, because every time things might change. So whatever I'm telling, I'm just telling you. Might be this is 5 6 years old information. It might be same or it might have changed the acts and whatever I'm telling. Who is licensing and all. So basically, the point here is it's so strict that licensing happens, inspection happens, and also the control of childcare centers. So in that case, no, if you are running a childcare center, if you have LKG, UKG, that's fine. If you have before that, then you have to have that, because it comes under childcare centers, not preschool, because it is a daycare, childcare daycare. So it also requires the childcare centers operators to report immediately if there are any problems, particularly in this daycare childcare centers. There is something called Director of Social Welfare. Whenever they have any issue with reasonable cause or whatever, see, to be very frank, if there are child abuses, there will be a physical abuse or there will be a verbal abuse, whatever abuse has happened by the teacher or any staff, the school authority should report. Actually, in school also, if anything goes on in school, any abuse happens, actually in school also there is a policy. It has to be reported to the department. So I don't know specifically what department, social welfare or what department, but it has to be reported. Uh, it's something like the child human welfare department or some department is prescribed. So whatever happens, it has to be reported. It will be it is connected to some crime charges also. Police is again connected to that inspections and all. So I mean, uh, officially it has to be tracked and it has to be reported to the government. In schools also it is there. If the abuses happen, it has to be. But we are not following so strictly. So there's so many protocols. If any verbal abuse, that's fine, we manage and all. But physical abuse has happened now. Because in newspaper and all, whatever you see, physical abuse, I hope you understand. Physical abuse happens. It becomes very critical. Then only you see newspaper and TV. It is reported that every year some lakhs of physical abuses happening in the country. Some lakhs of physical abuses are happening every year in school and home. So very minimum percentage are reported. So it is not reported because of fear or because of harassment, or there are many reasons. So we have to be very careful in school settings when we are maintaining, because school is not just show of running textbook and exam, because there's so many policies we have to follow. If really we have to work at a good school, we have to run a good program. So that is one clause related to infrastructure. So it is suggested that the educators and the school staff
administrators, principals, all these management people, all these educators will come together to learn about the good efforts and innovations. Other than this, also whatever culture you can build, whatever routines you can build, whatever protocols you can follow, we have to learn all this and collaborate with one another to develop the program to facilitate the students' learning. Right? The students' learning is prime. So in order to facilitate students' learning, all this is happening. So we need to collaborate internally also, externally with other schools also. That's what MFERD is doing, right? We do a lot of collaboration, try to put everybody together. Okay. So, there is something called reactive measure and there is something called proactive measure. Reactive measure, proactive measure. So let me talk about proactive measure. Proactive measure refers to those steps taken by the school which will prevent all these things, all these negativities, all these bad episodes, whatever is happening. This proactive measure will avoid all these things. That is called proactive measure. Suppose you are creating awareness in school, you are building a good culture in school, creating respect towards each other, integrity and honesty towards each other. You build a school culture, dindari in school, all these things in such a way that the environment is such a peaceful and calm in school that those measures are called proactive measures. Then reactive measure is when you take a step when something bad has happened. How do you react in a situation? That is reactive measure. Proactive measure, reactive measure. So many of the researchers say that if the proactive measures are strong in school, the chances of reactive measures are less because the episodes, the things will not happen in school if you are very proactive. So what will you do? Proactive measure, problem has not occurred, but you are creating an awareness, you are educating, you are building trust in school, you are building a positive culture. Things are not bad, but again, you are doing dawa of all this. For an example, you are spreading good. Reactive measure, problem has happened. Now what you do? Do group counseling, go to class, talk to people. Suppose an example, high school children have started cigarette. So you cannot put posters and tell them. It's like they do opposite of whatever you say. So the strategy is group counseling. You have a seminar called health awareness program. So talk 90% about all the health aspects. Here and there 10% add about the negatives of cigarette. So indirectly you are counseling them. That is what that happens in group counseling. So you can have group counseling and people have few group of children have really very critical. They are doing error. These people are problematic. There are 8 to 10. Very critically they are problematic in school. Have orientation. Have guiding sessions. Kind of guiding classes for these children. Target these children and have some good rapport with these children. Call them to a program and have orientation. No, Zahan Sazi, we say in Urdu. No, just try to counsel them. And second reactive measure is, suppose an example, I'll give an example of academics now. So children, they are in first standard, they are studying and they are getting 20%, 25% out of 100. They are passed first standard, second standard. You might have seen slowly when they go to third, fourth, fifth, they come down. They are not able to understand what is happening in the classroom. So there's an audio visual or there's an audio speech problem. So it's very late. When you know this in fourth, fifth standard or you know this in eighth standard, it is too late. So these are special needs. So whenever we have a pinch of doubt that this child might have so and so problem, he's not able to comprehend, he's not able to catch up with academics, immediately we need to report. So the reactive measure is immediately contact the expert, speech and uh, audio, what is it, audiology or speech and hearing specialist, and you just go to this person and consult this. So what schools do is generally they tell parents, and parents know they don't accept. I have seen, I have listened from this experts also. They say because for every parent the child is a diamond, like Hiramoti.
these parents will not accept. They'll be like, "Many, our child is good." They start complaining school. So currently, this procedure is not followed. If there is a problem, the school will tell, "We'll give you time, go counsel, pay the charges." The international schools will not tell this. International schools will arrange internally. They have counselors and all. So see, I always give this example. You give 3,500 for a Shatabdi Express or Rajdhani. Same facility, same safeguarding you get, whatever is their cleanliness and everything. And you go give 350 rupees, you pay, how much budget they give. So similarly, we cannot compete with international schools because their budget is huge. So they are doing all this. So what we do is, there are things. Suppose an example, fan is important and windows are important even for a Rajdhani coach and also a regular sleeper class also. So you cannot say that no, they are paid less, don't have window. So what I mean to say is these things are like a window. Everyone should have at least some ventilation. This counseling, special needs, and all, because these are the basics. But sorry to say that still there is no awareness, and those programs are not so built in schools. I mean, it's too late when in high school. No, it's too late. So the basic no understanding is just have awareness, start connecting with the experts. See, I'm not telling you people have problem or these people have problem or that problem, this problem. See, out of 1,000 children, if you say even 1%, 10 parents have 10 students have problem. I'm telling 1% of 1,000. Any group of institution, they say that I have 1,000 children. Okay. So is there a possibility that 1% might have various problems? At least 1% of your students have problem. Then if you start taking that 1%, you will come to 10 students. Then is a good number to understand. So, uh, so there are a few things like mm, there is something called uh, differentiation. So the differentiation is you have got special schools and regular schools. Special schools and regular schools. Now slowly internationally there is a movement. There is a high level kind of awareness coming up, telling that there should be no special schools, because if the child is in special school, he will be in the same level. Suppose an example, a child has ADHD. He is with the children who are more matured in a regular school. The chances are he might improve more, a little even more compared to special schools. So they call it as inclusive schools. So they are avoiding special schools. The school itself should take admission of these children in a regular school. So the idea is there should be no special schools in future for very critical like mental illness and all. That's a different case. I don't want to go into it. For the general ADHD and all handicapped children and all, they are sending to special schools. So there is a huge awareness internationally. There should be no special schools. There should be mainstream. We call it as mainstreaming. The children should come to regular school. I'm telling you, only in critical case. See, I cannot tell you if in critical case what is the stand internationally now, because internationally there is a organization looking at his disabilities and all, and they are telling that we should not use the word disability also. Differently abled. Current word which is utilized is differently abled. You can check in internet. Differently abled, new word from past some years. It is used. So next we try to talk about this mainstreaming. So how to enroll this disabled children in a regular school. So basically, we call it mainstreaming. We will try to understand the little concept of mainstreaming, how to go about, what are the challenges, like what facilities school should give. So I will not go so in depth. Basically, understanding this mainstreaming, because suddenly it will be like, how can we admit these children? What facilities we can give? And practically, I have seen in big branded schools how ADHD children, ADHD, fine. Down syndrome children. Down syndrome children are admitted in regular school. I think it was seventh standard. The child was there in the seventh class, and it was very interesting for me to see that for 10 years in one of the international school, I saw how they were teaching the child. If you want to understand what is Down syndrome, go to internet. See what is the condition of a child of Down syndrome. Is
is 13 years, but the mental growth will be 3 years or 4 years or below that. That's the Down syndrome. So people are doing wonders, right? People are school, they're doing wonders because they've taken it in their mind and heart that they have to follow the policy, and that's how they got good ratings and all, because they're following all the government policies and regulations. Inshallah, we'll also try to understand all these things and how can we apply to our schools. So we talk about sign languages, interpreters, and transcription services required for these schools. So because as we know, we are not talking exclusively about special education in MFERD session. As I got this chapter in all these details are in school operations manual. So as I deal little in this field, I'm going little detail, but most of these things I'm telling you, it's available in school operations manual. If you want school operations manual, hard copy, soft copy, please contact Khaja sir for Chennai. Inshallah, you will get hard soft whatever is available. This book is published by MFERD. This chapter is available in school operations manual of MFERD. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Subhanallah, subhanakallah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Subhanallah.